ngoja niulize in that season, and this one I want us to just talk about this if you're okay with it. Safaricom. Because Njugush ukaingia Safaricom ukaingia. You get what I mean? Yeah. I think jitambulishe. Yeah. Zimekuwa vitu moba. Yeah. MC gigs. Na online. Mimi hata nafikirianga kwangu niandike nini. Even TV adverts. Nilikuwa nafikiria hapo kwangu niweke bana ya Safaricom. Juu manze kama sio hao sidhani ningewahi nini. And also so no, for real, you even I think Safaricom live ulikuwa huko, si ni kweli? Ilikuwa na Tweza live. Tweza live, yes. I think for me it's because I always endeavor in giving everyone value, but I think for them I have a special place in my heart for them because they believed in me when no one else did. Hello? Umejishindia shilingi milioni 1 katika promotion. Nimeshinda! Njuguna! ID number 283. Ni simu ama ni kazi utafanya? Rudi tu ndani, pigwa na moshi peke yako. Hello? Conman. Samahani, siwezi kukutambulisha kutumia sauti yako. Hii jitambulisha inasumbua. Haki kama sio jitambulisha sinigegongwa. Stay safe from fraud by using your voice as your password. To enroll, dial 456. Jichanue na Safaricom Jitambulishe, the easiest and most secure way to access Safaricom services. Mom, nisamehe tu. Nikawazimu kadogo kalikuwa kameniingia. You know, after the 5K I tried to pitch. Nada. Sasa ati advertise kwa video sasa you. Tukitaka tutakwambia and you go. But for them they are like, here's the money, give that guy the money, let him do what he does. They believed in that rawness. Up to date. Guys never took me serious. I used to admire people who are here where I am, but I never thought that could be me one time. In whatever struggles we go through, the most important thing is how we come out, because we all have struggles. I quit my job, so that's when we decided to start our online videos. For me, I live for days to make people happy. So as long as I'm alive, I want to make people happy. For 18 years, we've been part of your story, through good times and hard times, never giving up and never giving in. Tuko nawe kila wakati. They believed in the rawness up to date. Sasa wakipiga simu siwezi ringa. Wananiambia cheki tuko hivi na lakini msitake advantage. Tuko hivi and we need this done. Maswali baadaye. Because when you get someone who believes in you when no one was willing to believe in you, someone, because kama manze sio hiyo safari and they've really enabled, singefika hapa niko. Enabling through and through. That's but crazy. On my side it came with a burden. When someone trusts you so much, it always comes with a burden. It's like when your friend gives you a jobo mahali. It comes with a burden of performing. You're like, sasa sitaki kumkai, sasa hata unaje. So you have to justify again why they have to call you again. Nataka kutoa pesa, niko na anniversary, nimesahau M-Pesa pin. Si tumejitambulisha hiyo reset pin yako? Sitaki kushinda nikipiga simu Safaricom sababu kuna maswali nyingi. Naibu wako kwa madai alikuwa nani? Mwalimu wako wa Sunday school. Kama sikumbuki pin, nakumbuka hizo kweli. Na si ndio mlifanya birthday juzi Mombasa? Hiyo ilikuwa ya bibi, sasa hii ni ya mtoto. 3.5 days. You anyway, madam, wachana na. Naomba ni replace SIM card. Naweza tumia jitambulishe. At Safaricom, my voice is my password. Your SIM replacement request has been successful. Thank you. At Safaricom, my voice is my password. Correct. A new start key will be sent to you. Jitambulishe, the easiest and secure way to access Safaricom services. At Safaricom, my voice is my password. To register, dial 100 or 200 and select the Jitambulishe option. At Safaricom, my voice is my password. Correct. A new start key will be You have, and that's why I'm very jealous with my content. And ikifeel kitu si poa, wacha isiende. There's certain quality, there's certain how you behave as a human being, as a person, that I'd want to be seen as
niko tu mi sinaga story na nini mambo mob. Mimi nataka tu nichape kazi. So there's that burden of performing, of ensuring always you're on top of your game because people are coming. So it's a big burden of ensuring always you doing uko na hii mpya. Because it's very wrong ukiangusha mtu amekuaminia. And if someone else akona that belief in you, why not believe in yourself? If someone else who doesn't know you, wewe umekaa na wewe, I've stayed with myself for 29 years now. Hold on, Njugush, uko na miaka ngapi? Sio nitakuchocha, niko 29. 29 years. Okay, questions imeanza kukam. Now hitting 30 this May 20th. Happy birthday in advance. Anyway, hey, by this happy birthday. By the time you're talking, happy birthday. Itakuwa sawa. Yeah. So, okay, so another thing that I respect you for, the reason why, and this one is very close to my heart, extremely. Njugush, as much as people have come, as much as there's been added pressure for you, and people, you know, when you're number one, so people are trying to knock you off. The values in your content has never left positivity. Because I think that's everything. In the first place, the reason why everything else came is because of that. So when you lose that, you lose everything else. And also as a person, how do you feel when you're not doing? Again, I'll go back to ile example. Ukicheza na watoto hufai kucheza nao. Utakanga kila wakati ukiangalia behind your back. Yeah, so when you're not in the right realm of whatever you should be doing, then even my mind will not be okay. So as long as I'm comfortable, as long as I'm comfortable, tuende. So I think for me, the values, it's everything. Even if, like for example, I don't trend. I don't sana ti leo Njugush ame trend, but I'm okay with that. Because mi nataka nifanye what I'm supposed to do, the rest ni sawa. Like right now, if I was to chase clout, bro yangu inaweza kuwa noma. Clout, mimi na wakavinye. But you see, that's not me. Because when nikifanya hii, kesho I'll need to do something bigger. Nikifanya hii, I'll need to outdo my whatever. So I think for me, values, and again, growing up, that's everything. That's the basis. Hata wewe unajiuliza kama mtu, nafaa kuwa nafanya hivyo kweli? Yeah? So that's that. And it doesn't mean that you're not pushing the boundaries. I love the fact that you do political satire in a very new way. And you consciously spark the mind from a political perspective. Hata nasikia vibaya hapo nacheka tu. And then also TNT, which we're going to come back, you touched on issues of sex and all of those other things in such a creative way. So I'm not saying that you're in a box and you're just saying Jesus loves me, this I know. Una push boundaries, but it's still positive. I think it's, how do I put it? It's us, it's who we are. When you talk about not really politics, when you talk about leadership and lack thereof, yes, it's something, because there's a difference. I like what you said, leadership, not politics. Even when we were in school doing the set books, and later on ikakam kuact, it's the same thing. Kifo Kisimani talks about Mtemi Bokono, Mtemi Bokono, who used to own a kisima. This kisima anadanganya watu ni ya watu wa Butangi, but it's him and his watu wanakunywa from that kisima. Watu huku wanaumia, chakula imekauka, is because he's holding on to that. That's what's happening now. If we talk about Dr. Stockman, it's the same thing. He's a guy who alikuwa anapigania wasee, but people at the end walimuita the enemy of the people. Na ni juu siasa ilichezwa. Point is, hizi vitu tumekuwa nazo, si ati naongea kitu haiko. Nikisema hii ni glass, hawezi sema kwa nini nasema ni glass, ni glass. But if I came and said hii ni kikombe, you'd be like nini huyu anaumwa na kichwa. You get? So if actually hii ni grass, na hii ni grass. But so ni things ziko. When I talk about leadership, ni kitu iko. Kama unaona kiatu ikitoshea unavaa unatembea ukisonga. Haya, kiongozi shupavu. Si ni wewe? Aya, sasa mwananchi kumbafu. Mambo. It's been a long time now. Mambo uko salama? Haya, simuongee. Nani wanaongea? Madaktari. Wanauliza pesa zao hawajalipwa. Unajua walisoma sana, sijui walifanya the wrong course. Wanasoma sana. Sasa pesa itatoka wapi? Hatuna do.
Mwezi walipa mshahara hata aduna aya. Hao ni ma-MP wako nyuma yako? Ma-MP wako hapa pia wanasema ati kwa life ni ngumu saa hii. Kazi yao imekuwa ngumu, washike hii. It will help them navigate the terrain. Gari. Na ma-MCA sasa wanasema kwa hakuna barabara. Wanataka ma-MCA wanataka nini sasa Wanasema kazi unajua na waelewa kabla waongee banyamaze na waelewa shika uwapatie hii. Wanataka hizo. Lakini hawana barabara hii itaweza kwa. It doesn't matter kwani wanaishi huko. Si tu huko nao hii Nairobi. Nani wamebaki? Kumebaki mapolisi. Maponyi. Na sisi. Maponyi wamebaki, mapai. Mapai wanaweza kula hiyo mapai. Hiyo ndio imebaki. Nani wengine? Mapolisi watakula hivyo na hata hawana kwa kuishi. Wako wanaishi vizuri, watu waine. What more security do they want? Na sisi wasanii artist. Wasanii tunaimba, wasanii mujipange. Sikuna kawimbo mliimba hivyo, kwa nini hamjajipanga? Si mnaimba hamutanyamaza maovu yakitendeka. Anyway, acha ujue sisi tuko na huruma, ndio hizi royalties. Kwa hiyo ni ya calligraph wagawane na akina Nyashi. Sasa hebu nikuulize kiongozi. Nikaambiwa akuje next month. Niulize. Ati? Na nyinyi ni wewe sasa unachekeshanga watu wanacheka. Saa zingine tu wanacheka. Mnakula raizi hii Nairobi sasa na mnataka kulipwa. Unajua tulifunga na tumefunga usiku sasa mnakafira aje? Tulifunga usiku sasa kutoka sasa job yenu mtajua na ma DJ wako hapo. Ma DJ. Sisi hao wote ni ma artist. Ninyi ni ma artist Hata ma DJ wameimba wimbo ngapi hao kwanza wanasema wafunguliwe usiku. Hebu nikuulize. Na wale wenye wako na ma brothers na ma sisters ma youth wanatafuta kazi. Kama wanatafuta kazi, sasa hao utawafanyia nini? Ndio hizi wapatie hizi. Si hata uwape magari. Ndio hizi ma business card zangu. Ni ya ile simu situmia shika. Ni ya simu ya kitabu. Wewe si ushike si niona watetea. Sasa niwapei wakupigie na simu? Ni sichukuangi. Kwani utadu? Ati? Najegi. Hii job yetu ni poa. Sio kama hizo zenye nyinyi mlichagua kazi mbaya. Sasa nikuulize, wewe ulifunzwa na mwalimu. Na walimu pia wao wana complain. Ati nani? Si wewe ulifunzwa, wewe ulisomeshwa. Walimu hiyo kazi kikatasi watafute ingine. Unajua unabadilisha. Kama wewe ni mkulima ikikataa ukiona wewe ni mbaya unabadilisha. So I'm not doing anything bad. If anything, not talking about it when you have the platform. Because again, hii platform nimepewa for a reason. Not so that I can make money only. Only, I like that. I should be able to impact people. I should be able to be a good example. Not show off. I should be able to be a good example of msea kiniangalia. I'll be happy of not maybe niambie mtu nimsaidie na pesa. I'd be happy if I change mindset ya mtu apate pesa because I'll give you money now. But hiyo pesa without changing the mindset it won't help. Without putting that grit in you. Ni watoto wangapi wameachwa na do but because mindset and grit hakuna, hiyo pesa yote ya inheritance inapotea hivyo. They go back to zero. So if I'm not able to give you something, at least if you are able to see something in me and it impacts you or someone, then I'm done. So if I'm not able to do that with my platforms, if I'm not able to touch on, because kuna mtu niliuliza, there's a client and that's one of the reasons we started thinking of now, because Judy and Celestine, they were very scared of, hey, unaingia siasa sana, we need to turn in. And one client called and said, see, hatuchuki politics, but when you start talking about those things, hatutaki kuwa associated na such. So I asked them, nikamwambia na understand, but I asked them, if all of us due to bad leadership are unable to buy your products, who will you sell to? If you are scared of me saying, hii barabara inafaa itengenezwe na haijatengenezwa, then where you are very selfish because all you want to do is make money and shut up. You see, so for me I wonder, my guys, if I'm telling you to pay my show 1,000 kuingia, if you're not able to pay that 1,000, mimi ndio nitaumia. Bad politics. So and history itatujudge vibaya sana. If you keep quiet, history will judge you, especially you kwa sababu when you're the face. You're a leader, teachers will be judged more harshly. Exactly.
So and that's what my mom actually used to say. Alikuwa anasema yeye akienda binguni ni yeye ataulizwa hakutulea vizuri. So that's why anatuchapa. So I don't want to get into politics. Kuna mtu anauliza, "Hey, unataka kiti ya staki?" Because when the grass inateta ng'ombe inaikula sana na hitoi maziwa, does the grass have to be the cow? No. So me, I'm just saying, niende yenye mimi grass. You are the cow. Can you do what you're supposed to do? And that's that. Tuna move on tuna. But all this I say in all, I don't hate a person. I'm just saying vitu ziko. Na si mimi wa kwanza. Kifo kisimani kiandikwa na Kitheka Wambelia. Those things were happening. And they won't stop now because you're talking about it. But it's important we keep talking. But what I love, I mean, what I even respect you more, if one client has called, think about how many have not called but have decided, I huyu tatuwezi mtumia kwa sababu ya hii, but you're still, even your own managers and wife are telling you, hey, by the way, go slow. Hata kama nikutoa sio kila wiki. Yeah, which I totally understand. Because now there's also an idea of doing something of what I do kando. But you see, hiyo ndio space niko nayo. If I have 2 million on Instagram, wacha nichape kama mbaya. When we started, of course, ilikuwa shida. But all I do, I don't do policy. Me, I'm talking about what's happening in general. So, and I'm happy when vile umesema about how many have not called. I'm happy because my conscience iko sawa. However, I've been bila pesa a lot of times na tumeka and we've been happy. Beauty of all this time tumekuwa hivyo down is that we've been happy. And for me, I'd rather not. Pesa ni poa. Pesa, mtu asiwahi kwambia pesa ni mbaya. Pesa ni poa. But there's something else that comes with peace. How do you feel when you're in college, in school, umemaliza homework? Now, it's just wasting time. Unatafuta. Mnadu ni kam because assignment umemaliza. There's nothing else. Hauna bills. There's nothing else expected of you. Ukitaka kulala unalala. It feels so. Watch your Netflix. Where's you watch Netflix? Poa. Na Netflix imelipiwa. Na Netflix imelipiwa. Siwe unalipa, unatumia account ya mtu. Unaona hiyo piece? It's called naita double bottom line. Where it's money that you have, but then under that money. Sasa nasema ile hauna pesa. Kwa sababu in the case of assignment, huyu mtu they don't have anything else. Ni kweli. They have assignment wamemaliza. They don't have a class Friday. So that's a long weekend. Na hakuna responsibility, hafai sijui afanya ni kufua tunguo wake na hatutaibiwa, atangoja tukauke aende kwenye naenda na maybe kuna msupa na kama. Think of your peace that particular time you don't have bills, you're in school. Unaona hiyo peace? Now take that peace now kuja kwa life ingine, whether kuna pesa ama hakuna. For me, peace of mind, because you could have money but you don't have peace of mind. Unafikiri kai na nini, unaweza pigiwa simu usichukue hiyo. Watu wa gari wanaweza kuwa wameikujia usichukue. You have money, yes, but you don't have peace. You have money but deep inside you unafanya vitu hata wewe you're not proud of. Like, but jana usiku, but sawa, do I have money? No. So for me the peace is everything, and if niko sawa ni sawa. Now coming to other topics, because watu wamechukulia Njugush is a family brand, which is cool, but there is something we are trying with through the Canteen One. Hata God trafika hiyo ni conversation on its own. But we in fact tunakama hapo. That one I can't not talk. So like wacha nikuulize. And this is, I have to say this because you've talked about it. You live in a house that you built. And that house has been built from what it is that you do. 100%. Sai it's basically uliwacha story ya rent. Sai unisimiti ti unanunua. It's basically online. It's not perfect. Actually tukiingia iko na milango. Tulinga that day tukiingia nimepigiwa. Mimi haki naogopa simu za rent. So nikapigiwa. Na ni vile watu watakaangia, I know. Ni vile hakuna mtu utaka kurent. Ati bada nijenge wacha ni rent. Nilipigiwa nikamwambia unajua umechelewa na siku 4. So hiyo how vile ilikuwa, it was just a shell. Ilikuwa madirisha ziko but haina milango. Milango iliwekwa tukiwa ndani hiyo jioni. Juu haijaisha, so tuko chini. But for me it gave ile peace, nakwambia hauna doba tuko na peace. Unasikia tu uko na peace. For me it gave me that. And it's because it's not show off or anything, but it's all what we've been doing online. Hii yote imetoka so online. If someone discouraged me, bro, wachana na online, tafuta TV, singekuwa hapa.
Njugush, hold on. You know this celeb culture of ours that we showcase all over here? Unaona watu na big cars, nini. And a lot of people who have interviewed, when I asked about their house, it's still been rented and stuff like that. You, being the celeb you are, and the level that you had gotten to, bigger than a lot of people, you still moved into a house without doors, because that is a progression of life that you are in. Yes. Now, celeb, I don't like to see myself as one, and that's why utapatana na mimi town nimevaa vifani, cause the moment nitapanda hapo I lose it. Uceleb ni tamu. Uceleb, it's top of the world bro. Nikiingia place kama hii nitisha drink, utasikia msema amesema nitalipia Njugush. Celeb bro, people worship you. Njugush manzi, atujuani msee ashaye kuambia ati uende usimamia harusi yake, anataka kuwa karibu na uceleb. I don't want to be cool. I don't want to be a cool celeb, because that will steal away a lot of things. So for me, again, hii story kumbuka mimi sikuwa nataka, but I find myself in it. So how I look at myself is Timo. Watana na Njugush by the anaenda. You know, product cycle inakuwaga hivi. So kuna time utakam, either maintain, uteremka upande depending, but bado unaenda pale whether you like it or not. Right? Either uende chini ama uende graph yako iende hivi. So Njugush ataenda, but one thing is constant. Timo is constant. Timo, the values I have is the values I'll always have. Whom vile nimelelewa haita change. Ati sasa juu nimekuwa celeb, sasa nianze kulelewa kwa nyumba ya mawe. Vile nimelelewa nishalelewa. So Timo is very constant. And now going ahead, so kufika hapa Timo amefika is very constant. Now going ahead ni uamue huyu Timo unataka akayaje. Na if kwa hiyo graph yenye amekuwa akienda kwa hiyo wavelength hajaenda vibaya, there's no need of changing him. If anything, wacha change kama anapanda. So for me, when ukiongea celeb na tupigana sana na akina Sele na Judy when they are like, you know, lazima udunge fiti, I'm like, unachiki nywele? Si unaona vile inakaa ni vita tunakuaga nayo. Shave. I'm like, sawa, si ati sina do ya kushave. But nataka mimi nimegrow na hizi dengu, unacheki? Mua na dengu na ni vita tunakuwa nayo mpaka ukiniangalia sina hairline, kinywele kinakujanga hivi. I can afford to shave every day of the week. I can afford not to go to the barber akuje kwangu. But there's always, I'm always at peace. Again, I'll say I'm always at peace kukaa tu hivyo. Juu kama siendi mahali every now and then, why look smart? Mimi utanipata hata ukiangalia makucha zangu ziko red. Nimetoka kulima leo asubuhi Sele na niuliza, sasa wewe unaenda wacha hiyo utakuja kufanya kesho. Because again, growing up in Shags ilikuwa kulima. Ukiona mahali kuna weed unataka kuweed out, unataka hii kitu ikae hivi. So that's me. And you can never run away from where. Hata sisi wengine ni kujifanya huwa tunajifanya. Mtu unaona alisahau. Never tu, let me ask you. I've been with myself for 29 years. I've only had fame for let's say 9 years. Hata wewe. Umesahau 20 years na 9 years. Ni kujifanya, but also si kujifanya. It's because we all want to live that life. Hakuna mtu hataki kuja place. Ni aje Njugush hapa. Hakuna mtu hataki kujulika. Hakuna mtu hataki your life. But it is still a way without you knowing. Inakuiba, unaanza man say life yangu sasa hata nafaa ku change nini. You know, and that kills you because again remember my life imekuwa hivi bro. If I went life ya juu, gonna end down. Bro, ningekuwa chini. So life ikienda chini inakupata bado uko fiti. Life ikipanda wewe na nywele yako mbaya mko poa. So either way you'll have peace of mind whether you have or you don't. Two, I like showing my dad alikuwa ananiambia always live you vile uko. Alikuwa ananiambia sisi niko na hii gari mzee juu siwezi afford gari mpya. Tulikuwa na kagari kalikuwa kanashtuliwa kila wakati. So nilikuwa naboeka juu alikuwa ananituma enda unitie nani watu sukume. So I'm like, dad, it's embarrassing. Ananiambia ni embarrassing na utashonoka sababu this is all I can afford. Na hata saa hii sijui kama kesho nitapata mafuta, but this is all I can afford. You should be thankful that we have this. Gari, yeah. Kuna watu hata baiskeli hawana. I'm like, haya. By the way, come to think of it, sasa unaanza kuringana gari yenyu. Manzi gari yetu jana ilikwama tukaipush ilienda mbio. So you start appreciating. You start appreciating the little you have ama the much you have. So that either way, ikiwa uko sawa,
kama haiko pia uko fiti. So I think for me the greatest lesson hiyo, na it was important kukuwa na hizo minini because anytime right now bro naweza kuwa of no use. Wale wase walikuwa wananinunulia drink wataenda. Wale wase walikuwa kinitambua hawatakuwa kinita Njugush kama tupige picha, watakuwa kinionyeshana. Exactly. Walikuwa ganini check usimwangalie. Naona sasa hivi yako. So na ni hivi bro. It's only a moment of kama sahibu nikuulize vile corona imekaa, nani alijua kungewahi kuwa hivyo ati shule zifungwe mpaka church inafungwa. Crazy. But look at us, it's become a way of life. Unaenda budangu mchungaji alikuwa anasema hii ni mbaya kugota, sasa anagota. So it's only and we I think we've seen life but bado maybe there's something worse than corona inakam, hatujui. So about to celeb na nini, I don't want not to see myself as celeb. Mi nataka nikue. Nyinyi ndio mnajua hivyo by the way. Mpaka waniambia sasa sawa sasa kuona hivyo. Sasa kwani mimi ni nani? Mimi by the way unajua sijui Njugush. Njugush is very foreign. Like for example leo Richini kwambie unaitwa Pato. Pato. Unaona haita nini? Jua wetu hivyo. Yes. But ukisikia mtu mwingine anaitwa Richard, mko wawili, nyi wote mugeuka. Cause you know Richard, amujui watu wengine. Ukisikia Derek, mko Derek watano but nyi wote mtaitika. Hata saa hii tukijua ule Derek naita ni mmoja ako mbele ya kamera, hao wengine wataitika. Why? It's because hiyo ndio unajua. Kutoka nilelewe for 29 years. Mimi najua Timo, Kim, Kimani, kana Timo. Those are the names I know. Yep. Njugush wangu ni foreign. By the way, mimi msea kinita Njugush na tunajuana mu feel offended kama tunajuana. Kama juu mtu kama mama yangu anaweza nita Njugush. Haezi nita. So nikifeel tunajuana for a while alafu nita Njugush, I'm like cause Njugush mtu anakuita Njugush bro ni mtu amekupenda ama amekujua because of Njugush. Minus Njugush nothing. That's crazy. By the way, I fully understand that because me being a star. So I understand if somebody calls me Richo, I know tulikuwa high school, tulipali tumetoka, tuna history ananijua. If somebody calls me a star, najua hiyo ilianza. And that's why na kufeel sana with what you said. That's why you see I'm behind the camera. Me, I fear fame. I have tasted fame. I am intentionally behind the camera. It is by kwa comments wase wanasema kuja in front of the camera, I'm like fame ni kitu ingine. Fame ni poa, unaweza fanya impact, a lot of impact na fame kama hii interview. But and it gives you access and it gives you favor and it gives you a lot of things. But it's also very dangerous. Very. Wacha nikuulize hii ingine. Very. Kabla ulize, I want to later in life nataka kuondokea history yote. For real.